Hello everybody, karibu tena katika session yetu ya The Deep Talk na simulizi na sauti. Ni mimi host wako wa leo, Mika Chavala. It's good to be back here and we have our very own sister. Hey, it's Dati in the building. Karibuni tena. We're super excited. Another episode, another discussion. We're here. Yeah. Let's go. Come on, and we have our very own brother, Kilahagazwe. Come on, man. Oh. Hello, everyone. Paul Justin here in the building again. Welcome to the Deep Talk. New energy, new force. Yeah. Come on now. Man, guys, it's good to see you. How are you doing? Paul, how are you doing? I'm doing good. Everything is cool. I thank God. As you can see, my smile. I hope you're telling the truth. Yeah. Dati, how are you doing? I'm doing great, thank you. I'm doing amazing. Paul amesema I'm doing good. I'm cool. As you can see my smile, man. This is good. Last week, guys, tulikuwa na session nzuri. Mbona kakamika, you haven't told us how are you doing? Okay, guys. Niko vizuri, niko fresh. Kama unavyoona, unajua, tuko vizuri na very interesting thing ni kwamba all of us right here, we are in 3 different continents. Tupo mabara matatu tofauti. Lakini tumeunganishwa pamoja hapa na simuliza na sauti kuleta hii episode. We're very excited. Na leo tutakuwa tunazungumza topic moja nzuri kweli. Dati, do you mind to tell us? Leo tunazungumza how to get over a heartbreak. Come on. If you've ever had a heartbreak or if you're in a heartbreak, this is the episode for you. For you, Jamani. This is so hard, honestly. Heartbreak is like, I feel like it's a mini death. Like the closest thing that comes to death, ni heartbreak. What do you guys feel? Ni kweli, hata jina lenyewe linasema heartbreak. Wale ambao hawajui, po tusaidie, heartbreak kwa Kiswahili ni nini? Zapo unaonekana kama una experience hiyo. Heartbreak kwa Kiswahili unasema nini? Kila mtu ana experience, guys. Kwa Kiswahili kilicho cha haraka ambacho tunaweza kukitumia ni heartbreak ni tuseme kuvunjika kwa moyo, hivyo, like kuvunjika kwa moyo, like kwamba mtu yani heartbreak ni kwamba kuumizwa, lakini Kiswahili ambacho kimenyonga kabisa, ambacho hakitaki chenga, ndio hicho kuvunjika kwa moyo, kwamba nimeumizwa moyoni. Moyo unaweza kuvunjika. All right, guys, help us out in the comment section as well. Kuumizwa kwa moyo, kuvunjika kwa moyo, kwako wewe ambaye unatazama, unadhani heartbreak ni nini kwa lugha ya Kiswahili kabisa? Kwa sababu huu inakuwa ni wakati ambao tunasaidiana, pia tunamsaidia dada yetu Dati ambaye Kiswahili kimepita kando kidogo. Angalau jamani. Jamani, meshabiki naomba mnitetee. Okay. Basi tuanze na hivi. Tuanze na wewe Dati. Mimi binafsi nadhani kuna utofauti kidogo ya kuvunjika kwa moyo au mvunjiko wa moyo au kuumizwa ukiangalia kwa wanawake na wanaume. Yani kuna namna ambayo kidogo huwa inakuwa tofauti, lakini kabla ya dive in, natamani labda Dati utueleze kidogo kwamba kama kuna psychology yoyote ambayo inaenda ndani ya hiyo, ili kwamba to build katika hiyo foundation. Kuvunjika kwa moyo sana kwa wanaume na kwa wanawake, yani inatokeaje, ni kivipi? Mimi sijajua kusema kweli tofauti ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo pengine utatueleza wewe kakamika, pengine na tofauti tuseme kwa experience zetu hapa tu compare, lakini sijui kwa psychology kama kuna difference ya heartbreak ya mwanamke na mwanaume. But I know anyway, in a relationship inapotokea heartbreak kuna different stages. Kuna like tumesema last episode, kuna rumination ni mnaanza kufikiria ile heartbreak kama what happened, kuna nini imetokea. You try to put the pieces back together. The problem is watu wengi wanaweza kukwama kwenye hiyo rumination, unafikiria, unajaribu kupata a little bit of control. That's what rumination does. So that's the first thing. The second thing watu wanapenda kufanya is that we have glasses. We romanticize the relationship. So during the heartbreak phase, immediately after ni kwamba unakumbuka kila kitu kizuri ya yule mtu. Yani unakumbuka all the things that
ulikuwa unampenda yule mtu, and hata kama mlikuwa mnakorofishana before the heartbreak, the minute the heartbreak is official, ama the minute you know you guys are going separate ways, usually unakuwa unaanza kufikiria mazuri ya yule mtu. Kwa hiyo you have a like one-sided vision of that person. Another thing that happens in a heartbreak ni kama, ndo maana nimesema it's almost like a death, because ulikuwa na vision na huyu mtu, ulikuwa na future na huyu mtu, ulikuwa ushapanga maisha yako na huyu mtu, so it's like unaua kwanza your future na huyu mtu, alafu unaua sasa your vision of your own future. So inakuwa very very hard to accept kwamba hichi kitu kimetokea, because it's like a volunteering death. It's like kama kitu kimekufa lakini wote mko hai. Unajua, like, so this is usually the things that happens in a breakup. So maybe we discuss, how do you have you guys ever been heartbroken, by the way? I'll be the first one to go. I've been broken so many times, but I believe Yeah, I've been broken so many times. Lakini pia naamini kwamba pia nime break heart. Unajua, kwa sababu kuna heartbroken kwamba wewe mtu anaweza akakuumiza, lakini pia naamini kwamba na mimi katika harakati zangu za kutafuta nimpendaye, lakini pia najua kwamba na mimi nimeumiza mioyo kadhaa ya watu. Do you feel like get over that heartbreak differently? Nategemea like umemuumiza mtu ama mtu amekuumiza. Do you feel like mpoachana it was a little bit different? Of course it was different, but in what way would you say it was different? Kimsingi kwangu mimi, ambayo huwa inaniuma sana na inachukua muda sana, ni ile ambayo mimi nakuwa nimeumiza. Achana na ile nimeumizwa. Ile kwa sababu unajua jinsi nilivyokuzwa, nadhani watu wengi mnaweza mkafahamu kwenye episode zilizopita, ni mama yangu siku moja aliniambia kwamba Mika, kusamehe ni kujipenda mwenyewe, lakini pia kusamehe ni is to heal your soul, yani ni kujiponya mwenyewe. So nimekuwa ninaishi kwa hiyo, kwa sababu ni somo kutoka kwa mama, na imekuwa ni rahisi sana kusamehe pale ambapo nakuwa nimeumizwa. Lakini sasa mimi nikiwa nimeumiza, kwa sababu I have my own standard, yani nakuwa na standard yangu mwenyewe, hiyo imekuwa inanichukua muda kidogo, kwa sababu ukimuumiza mtu na mtu hataki kuongea na wewe, ana kublock maeneo yote, yani hamwezi kuwasiliana tena. Kwa hiyo na kama mwanadamu ukimuumiza mtu na unajua kama umemkosea, unatamani uombe msamaha, unatamani vitu viwe sawa, lakini pia kwa yule mtu labda hataki hiyo, labda anahitaji muda wa kuheal. Sasa hapo ndipo kunakuwa kuna ile mshike bara, kwamba kunakuwa kuna ile wewe you decide kwamba sasa hapa kama sijasamehewa na nimeomba msamaha, the hardest thing to do ni wewe kujisamehe mwenyewe, kwa sababu nadhani yani wewe kujisamehe kwamba ndio nimekosea, nimetaka nimeomba radhi, lakini sasa je, mimi naweza nikajisamehe mwenyewe? Kwa sababu watu wengi wanashindwa kutoka katika kile kiwango cha heartbreak, kwa sababu wanashindwa kujisamehe wenyewe. You can forgive others, ila the difficult thing ni kujisamehe wewe mwenyewe kwa vile ambavyo vimetokea. So sasa imefikaje mpaka umefika hiyo limit ya kumsaliti tuseme mtu mpaka umemweka kwenye heartbreak? Inafikaje? No. See, I can't say kwamba nimemsaliti mtu. Labda wao wanaweza kusema nimewasaliti, lakini mimi binafsi sasa nikafikia kwenye hicho kiwango kwamba cha usaliti, kama tulivyozungumzia usaliti wa hapo nyuma. Lakini heartbreak ambayo mimi nasema ni kwamba kwa mfano mtu amekupenda sana, mbona amekupenda sana, lakini you don't have the same thing, you don't have the same feeling na huyu mtu ambaye amekupenda sana. Labda you have hizo feeling na huo upendo kwa mtu mwingine tena, sinajua. Kwa hiyo kwa namna kama ile lazima utamuumiza huyu mtu, na ndio vitu kama vinavyosema kwamba vimeshatokea hapo kwanza. Okay. So tofauti ya kuwa heartbroken na kubreak somebody's heart. Sasa unapo deal na heartbreak yako mwenyewe, una deal vipi? Napo deal na heartbreak yangu mwenyewe, yani ile ambayo mimi nimemuumiza mtu au mimi nimeumizwa. Wewe umeumizwa sasa? Nimeumizwa. Bwana, kusema ukweli, kama jasho kutoka hivi ya mara ya mwisho hapa tunatengeneza msingi kidogo, kwa sababu ya Paul. Nikitaka mimi Paul naye atashare kwake. Mimi ile ya kuumizwa imenichukua kubwa, ambayo ilinichukua mwaka mzima. Mwaka mzima ilinichukua zaidi ya mwaka mzima, kwa sababu
ilikuwa ina vikorokoro vingi sana. Yani ilikuwa inahusisha mtu ambaye ninampenda, lakini inahusisha rafiki yangu wa karibu ambaye naye alinigeuka akafanya mambo akaharibika. Kwa hiyo yani ilikuwa inahusisha watu wengi na vikorokoro vingi, lakini nadhani nilihitaji muda wa kuheal. Yani nilihitaji, kwa sababu Paul alisema kitu kimoja, kwamba Paul aliwahi kusema kitu kimoja, alisema kwa level ya hasira zake zinavyopanda, hivyo ndio level hivyo ya ku calm down ambayo inatokea. Sasa kwa mimi nadhani kwa level ambayo nilimpenda huyu mtu ilikuwa ni deep sana, kwamba ilinichukua mwaka mzima. Yani kwamba kuwa okay, kwamba kuwa yani naona jina lake au nikimuona yeye sina chochote. Kwa hiyo yani nadhani kutoka kwenye hiyo heartbreak, yani hakunanga ABCD fanya hivi nafanya vile. Kwa mimi binafsi ilikuwa ni muda tu. Yani ilikuwa ni kuumia, kuota mandoto mengi kwamba huyu mtu yuko pale, kuumia hatimaye baada ya mwaka, zaidi ya mwaka, ndio nikaona kwamba hali imejirudi vizuri. Ni kama vile una kidonda na unasubiria kile kidonda kipone, ile kovu lipone. Unahitaji muda mpaka upone, na hivyo ndivyo ambayo imenitokea mimi. So do you think unadhani ni muda tu, ama do you think pia unafanya nini katika huo muda? That's a good question, that nadhani muda ni common factor of course, lakini kuna strategies nyingine inabidi zifanye. Kwa mfano vitu vingine I had to keep myself busy. Yani kama nikikaa tu chini nafikiria, of course yani nitamkumbuka huyu mtu, nitaanza kulia, nitaanza kuangalia picha na vitu kama hivyo. Ilibidi ni keep myself busy, ilibidi ni memory zote. Yani kama kulikuwa kuna picha, kwa sababu inategemeana, kuna watu wengine hawaondoi picha kwa sababu yani hawana shida na hiyo, ila kwangu mimi najifahamu. Kwa hiyo inabidi vitu kama hivyo unajua niviondoe, lakini pia nitoke nje, pia nikutana na watu wengine, unajua yani nikutana na watu wengine kwa namna kwamba unajua unapotoka nje angalau unajua kwamba hayupo mtu mmoja tu. Kuna wakati unakuwa unadhania kwamba kuna binti mmoja tu ambaye uko naye kwa sababu ndio yuko pale kwamba lakini ukitoka nje unakutana na watu wengi wazuri ambao can appreciate you, they can love you for who you are. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine ambalo pia nilifanya. Lakini pia kwa sababu mimi ni Mkristo, ilibidi nifanye maombi sana. Kwa kweli ilibidi niombe, nikutane na na pastors, ili nipate ushauri, lakini pia waniombee, kwa sababu vitu kama hivi vinaenda deep inside. Sana watu mnakuwa in a way kama ulikuwa kwenye relationship, na kama mlikuwa mpo like kama mlikuwa mpo like physical touch, kama mlikuwa mpo physically, kama vile hivyo vitu vinaenda hadi spiritually, unajua. Uliongea kipindi fulani dati. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kuondoa zile connection huwa inachukua inachukua repentance, inachukua maombi, inachukua vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilibidi hivyo vitu vyote nivipitie, na na mpaka eneo ambalo sasa hivi nipo, nasema kwamba sasa I'm looking for my wife. Ungekuwa, if you had to do the heartbreak again, let's say unapitia sasa hivi with the knowledge that you have today, ungepitia your heartbreak tofauti. Ungesema mtu pengine mtoto wako yuko hapa ulipo leo, ungemwambia nini? Like what are the lessons that you can take, ambayo sema next time fanya 1 2 3 4 5 ile upitie heartbreak faster, ama you heal faster? Ningemwambia hivi kwanza, ningemwambia hii kitu kimoja tuliongea before, I'll say it again. Niwaambia do not prolong. Yani usi kwa mfano kama upo kwenye relationship, unajua kwamba this is right relationship or this is wrong, unajua. Yani haijalishi upo miaka 5 2 siku, unajua, yani unafahamu. Sasa mimi nilijua, na nilisema hivi, kama ukiona kwamba unatumia nguvu sana kuhold the relationship, lazima ujue kwamba kuna upande mmoja ambao hauko sawa. Yani unaweza kala labda unapenda sana au haupendi sana. Kwa hiyo jambo la kwanza la kufanya, the longer it takes, the longer it's going to be hard to get over this. Kwa hiyo kama upo kwenye mahali ambapo unasita, una doubt, ni vizuri ujiulize mara mbili kwamba je, niwepo au nisiwepo. Lakini kama umesha upo kwenye hatua ya kuachana, naweza nikasema kwamba do what I said, if it is possible. Kama kama unaweza ukapata muda wa wa heal, wa kufanya different activities, wa kutafuta new hobbies. Kwa mfano mimi nilikuwa sijui kuswim, nikaanza kuswim, unajua. Kwa hiyo attention yangu ikachukua kwenye hii hobby nyingine. Unajua unapoanza kupractice kitu kipya kinakupa furaha fulani, umeona.
yani unakuwa na ile excitement kama vile wanavyoanza ku date, unajua. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo. Lakini pia mwisho wa siku unajua hearts zinatokea. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ni vigumu ku avoid. Yani you let it happen, lakini cha msingi ni kwamba ujisurround na watu ambao wanaweza wakakusaidia, watu ambao wanaweza kaongea na wewe ukweli, lakini pia na wewe uwe mkweli, kuzungumza vile vitu ambavyo unapitia. Na nadhani in the community kuna healing inatokea, kuna misaada mbalimbali inaweza katokea pia. That's what I can say. Love it. Do you feel like pengine hii ni swala wote wawili, pengine kaka Paul unaweza ukajibu hii and then ukajibu na wewe sasa the answers to these questions. Anza na hii. Do you feel like wanaume mna hiyo community ya kuongea, yani mkapeana support katika heartbreak kama sisi wanawake? Kwa sababu sisi wanawake tukipitia heartbreak ni kama unaweza kumpigia rafiki yako muda wote, yani all the time unaongea ni story ile alifanya nikasema, akafanya nikasema, na nakuachia unaongea, yani mnaongea story ile mpaka wewe mwenyewe ujihisi like okay, I'm okay, I'm cool. Sometimes you know, do you feel like wanaume mna the same community kama sisi wanawake? Kwangu mimi naona hapana. So wanaume hatuna hiyo tamaduni ya kwamba like unaweza kumpigia mtu ukazungumza the way unavyofeel. It's too rare, na ni mara chache sana. Hata kama unakuwa naye unakuta wakati mwingine kuna vitu ambavyo hauwezi hata ukamwambia. Yani unazungumza tu ile juu, huwezi kaenda deep kama wadada wanavyozungumza. Wadada wao mnatoa kila kitu, yani kila kitu mnatoa, lakini si wanaume. Hata kama ikitokea like kuna mtu ambaye unaenda kumwambia, unakuwa unazungumza yani kwa kugusagusa tu juu, lakini hauendi deep. Why do you think this is so? Kwangu mimi nadhani ni nature. Ni nature tu. You think it's nature? Yeah, I think it's nature. Maana kwenye psychology waga tunaongea sana mara nyingi is nature versus nurture. Nature is like iko kwenye damu, right? DNA, it's deep rooted. Nurture is like tumeshazoea, it's society. Tangu tumezaliwa tuna society hivyo. I think it's more society. I think it's more like tunapokuwa tunaambia wanaume like yani usiwe na hisia kilia, wewe ni mwanaume, like wanaume tunapenda kuwakaza wanaume sana wanapo grow up mpaka wanapokuwa watu wazima. It's like they believe, wanaamini kwamba lazima wawe strong ama lazima wajikaze. That's what I believe, like ina create a community mpaka mwanaume anahisi maybe nikienda kwa mimi ninavyohisi, nahisi kama mwanaume akienda kwa mwanaume mwenzake kumwambia kila kitu anaonekana soft. Na in the male community it's like soft is something so taboo, like soft ndo kama yeye unamdharau mtu unamuita mwanamke, na hiyo tumeongea last episode ni ku feminism. You know, it's like nobody wants to be associated with femininity, especially men. We women want to be associated with it, but especially men don't want to be associated with it. Do you believe hiyo inachangia pia kwamba unaona like I cannot show my true self because nitakuja kwa judge, nitakuja kuonekana fulani yani? Yeah, nadhani kwangu mimi nadhani hiyo ni mojawapo kwamba mazingira ambayo unajua tumekuzwa kama wanaume ni vidume, unajua vidume mbegu, kwamba hutaki kulia, umeona, hutaki kuongea, unapopitia machungu unamung'unya tu au unaweka tu ndani, unajua, yani uweze kufungua kuambia watu. Kwa hiyo inapitia wakati, ndio maana na hii ndio kitu tulikuwa tunazungumza wiki iliyopita kuhusu feminism, kwamba wanaume wana vitu vingi sana ndani ambavyo yale makorokoro mengi waga yanakuja kujidhihirisha wakija kuwa kwenye ndoa. Unaona kwamba yani kwa sababu unakuwa na huyu mtu wa karibu ambaye anaweza akaongea naye, anaweza akajionyesha mwenyewe jinsi alivyo, lakini kuna makorokoro mengi sana ambayo yamepitia tokea akiwa mtoto mdogo ambao unahitaji msaada. Kwa hiyo nadhani culture ya kuongea na kuzungumza kwa mwanaume na mwanaume wenzako, kumwambia kwa bwana nimeumizwa, kwanza hata wanaume wenzako watakucheka, waseme umeumizwa nini wewe bwana, wewe mwanaume bwana, wewe nini, tafuta mwanamke mwingine, kuna mwanamke mmoja hivi na hivi na hivi. Yani hivyo ndio ushauri wetu tutakuwa kama hivyo wa kuzungumza. That's what always talk to me. Unasemaje pa? That's how I talk. Yeah. That's how I talk. Indeed. Come on, Paul. You're so handsome. You meet with a beautiful girls. So just move on. Indeed. Even ambavyo wanamwambia Paul, na nimwambia Paul, yani chochote, kwa mfano wewe Paul, chochote kikutokea huko mbele, yani labda siku moja imekutokea umekuwa heartbreak, nilimwambia you have me, you have daddy.
Kwa hiyo mimi na play ile role ya kuwa kwamba po bwana, angalia bwana, ndugu yangu, msikie, nimwambia tu kwa bwana, po haya sawa, unaweza kuumizwa bwana, mwenye nimeumizwa, lakini lazima una uwezo wa kuangalia mbele yako, maisha yako, future yako inaendaje, una mipango gani? Unaona, sasa huko mbele unakoenda ni kuzuri zaidi ya huko nyuma ulikotoka. Sasa kama ukimchukua tu kila mtu huko mbele, yani utakuja kupata aibu kubwa sana, utakuja kuangushwa na watu ambao you cannot rely on. Sasa hiyo ndio, that's my responsibility to say. Ila sasa ukishakuwa na mtu kama data kwa hiyo atasema po, niambie basi, lia basi, naweza atakuhaga, ila mimi siwezi nikupa hiyo kitu, lakini naweza tu nikaongea kwa namna kama, na hiyo ni common data kwenye society zetu. Ndivyo watu, yani ndivyo wanaume tunaofanya. Yani mwenyewe sijawahi kuongea na babangu kumwambia baba nimeumia sijui nini, hakuna kitu kama hicho kimewahi kutokea. Do you guys wish to change this? Like kama wanaume, don't you guys wish kuwa na e-community kusema kwamba tuongee kuhusu hivi vitu? Don't you guys wish to change it? Don't you think it's going to affect you guys in a way? Yeah, actually ni muhimu sana kuwepo na mtu wa kumwelezea kwa zungumza kitu chochote kile. Yaani kwa mfano kama mimi sasa hivi, before mimi nilikuwa sina mtu yote yule, like naweza nikamueleza kitu nikamwelezea kitu changu au struggle yote ile ambayo napitia. Lakini nimekuja kuona tofauti nowadays, though sio sana. Nowadays niko na Mika, toka nimemjua ni mtu ambaye nimekuwa namwambia hey bro, ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So nimeona tofauti this before ilivyokuwa na sasa hivi. Kama una mtu ambaye unaweza kumuelezea shida ulionayo mwanzo mwisho na akakusikiliza na akakupa ushauri, kuna difference. Kwa hiyo lazima niseme kwamba kuna umuhimu sana wa hata sisi wanaume kufika tukachange, like tunaweza tukamfuata mtu ambaye tunamwamini, unamuelezea shida ulionayo ABC pasipo kuficha kitu chochote kile. It's totally different na the way mtu ambavyo anazidi kuhold matatizo alionayo. That's what I can say. So Paul, I want you to tell us, heartbreak, how do you get rid of a heartbreak? Kwanza hivi heartbreak waga inaweza kutokea mwanzoni mwa mahusiano? Heartbreak inaweza kutokea anytime. Anytime. Yeah. Heartbreak, by the way, unaweza kuwa heartbroken bado uko kwenye mahusiano. Right? Yeah. Lakini tuongelee pengine heartbreak ya kuachana, right? Because now you have to move. Yani tuongee heartbreak in terms of unachana na mtu. Yani it's an end of an era, end of a relationship. Actually mimi naweza kusema like kwamba heartbreak ambayo nime-experience sio to the point ya kuachana. Like nimeumizwa alafu tukaachana. Siku ikitokea nitasema, lakini for now heartbreak ambayo nime-experience ni ile ya kwamba okay, let me have my time and just have your time. Let's have yani niwe na space, umeona, ili mtu aweze hicho ndio kitu ambacho nime experience. So kwanza heartbreak, jamani, tukubaliane, ni kitu kibaya sana. Sio kitu ambacho yani kwangu mimi, kwa sababu experience for the first time, ni tofauti. Yani the way mtu anavodili nalo kwa mara ya kwanza ni tofauti na yule ambavyo atadili navyo kwa yule mtu ambaye amesha experience, kama kakaangu hapa kasha experience zaidi ya mara 4 mara 5 au zaidi ya mara 6. Sasa the way atakavyo overcome hilo tatizo ni tofauti na yule ambaye ni kwa mara yake ya kwanza kabisa. Na pia ni tofauti, like kama tunafahamu human being, the way ambavyo tukikutwa na matatizo tunaweza tukakutwa na the same problem, lakini reaction ikawa tofauti. So kwangu mimi I think the nature ambayo nilionayo ya kusolve kitu hasa pale ninapokuwa nimeumizwa ndio ambayo imenifanya nikazungumza hapo kwamba like unapoendelea kufikia niseme hivi, hakunaga experience kwenye heartbreak. Unajua, yani kama usijui imetokea si mara 1, mara 2, si mara 10, kila inapotokea kwako huwa inakuwa na level tofauti kwa sababu ya vile jinsi ambavyo inategemea na vile umeinvest kwenye hiyo relationship. Yani unaweza ukawa ya kwanza, yani nakuonea wivu kama wewe ni ya kwanza, na kuonea wivu kama unaweza ukaget over it like cool, kwa sababu mtu manake ni kwamba kama na baggage mara 10 au mara ngapi, hizi zote zinatokea kwa namna tofauti. Naweza nikakubaliana na wewe bro, naweza nikakubaliana na wewe, lakini ile level
ile level au ule muda wa kuondokana na lilo tatizo hautokuwa the same. Sidhani kama my brother hapo tena ukija kutokea heartbreak nyingine itakuchukua mwaka mzima. I don't believe that. Na kama ikija kutokea kati ya watu 100, then ni watu 10 ndio watakao kuja kuchukua huo muda. The heartbreak ambayo imenichukua mwaka mzima ni heartbreak ya last time. Yani manake nishakuwa na heartbreak nyingi hapo nyuma. Yani kadri siku zinazozidi kuendelea ndio imezidi kupanda. You understand? Kwamba mwaka mmoja, miezi miwili, mwaka. Yeah, yani imezidi kupanda kadri inavyozidi kuendelea. Kwa hiyo yani inategemeana tu na wewe jinsi ulivyo. Na inategemeana na vile jinsi ambavyo umeinvest kwenye ile relationship. Kwa hiyo kama kuna umeinvest too deep, of course itachukua muda. Sasa kuna wengine huwa wanaogopa ndio wanaamua tu kuendelea kuwepo kwa sababu wanaogopa yale maumivu. Na kuna wengine huwa wanasema unajua nini, liwalo na liwe. Lazima nipitie hii, najua this is not good for me, I'm walking away. Lakini I'm not taking your time. Please answer the question, Paul. Afinye, kwa nini unanilazimisha mimi nizungumza haya mambo hapa? Hapana, unajua nini? Anauliza tu maswali. Yeah. Kama nimemuuliza mimi. Why? Unaona kama Kakamika nimemuuliza follow up questions because akili unajua mtu anapoongea it's like oh. Sema wewe tu unajua iko fresh ndio maana hataki kutoka. Wewe ndio handsome boy bwana, lazima tumlinde handsome boy wetu. Lakini niwaambie kitu kimoja. Kwangu mimi niwaambie like yani bado nahisi ninahitaji muda mwingi sana. Yani bado nahitaji muda mwingi sana wa kufikiria kwamba what should I do. Bado ninahitaji muda mwingi sana. Yani like kwa sasa hivi nikianza kuzungumza nitakuwa niseme nitakuwa najaribia kwa sababu like mimi kuna vitu ambavyo na trust kwangu mimi mwenyewe. Yani kuna msingi ambao nilionao mimi mwenyewe ambao hata sasa hivi nikianza kusema nianze kuipreach, nobody can understand me. Nobody. Kwa hiyo still bado ninahitaji muda wa kufikiria kiundani zaidi ni kipi ambacho napaswa kukisimamia zaidi. Let me add this. Psychologically kuna many steps pia ambaye I didn't bring into the topic. Lakini inapotokea any kind of situation kwa binadamu kuna the nervous system inaenda ni flight, freeze or fight. Right? Waga we have flight, freeze or fight in any situation. Ni uzuri kuangalia like mimi niko katika sekta gani. Mimi ni mtu ambaye nakimbia, mimi ni mtu ambaye inapotokea kitu na freeze na kwama pale pale, ama mimi ni mtu ambaye na fight. Kawaida yako inakuwa ni ipi? And then jiulize, hii kawaida yangu, does it serve me or does it hurt me? Because the way you learn to survive might not be the way you want to live, right? Vile ambao umezoea kufanya haimaanishi unataka kufanya vile leo, kwa sababu vile ulivyofanya ndio umesababisha umefika ulipofika leo. Right? So maybe you want to do something different. Kwa hiyo jiangalia often. Mimi na, for example, I have either freeze, waga na freeze na kwama, ama I flight, na kimbia. Like I just leave the situation. So mimi mwenyewe lazima nijiulize, okay, now nakimbia kwa sababu na haki ya kukimbia ama naogopa tu. You know, so even unapokuwa ya fight unasema okay, do I fight because kweli naamini hichi kitu ama naogopa tu? I'm fighting because naogopa tu. So this is one thing that you need to think about in the aspect of breakup. Cha pili, when a breakup happens, waga wanasema kuna 5 stages ya breakup. Kuna denial, ni kwamba hutaki kukubaliana na kilichotokea. Then kuna anger, la hasira, unapata hasira. Then kuna bargaining, kama unataka unataka find a way to like make this still happen, right? Like maybe nikifanya hivi atafanya hivi, maybe tukifanya hivi tunaweza tukasolve hivi. And then kuna depression stage, kwamba you get into almost a depression stage because una realize kwamba bargaining yako pia haitafanya kazi, it's not going all the way through. And then the last stage kuna acceptance, ni kwamba una accept kwamba hichi kitu kimetokea. So these things are very normal, na lazima uangalie like in each and every episode wewe kama binadamu una react vipi, but just know that these episodes happen for each and every one. All these
emotions that are going through, lazima ukubaliana na these emotions. Like, you have to accept that these are human emotions and that they will happen to you, atakutokea, na you will have to feel it 1000%. Na so mara ya kwanza na haitakuwa mara ya mwisho. Whether uta break up na huyu mtu ama huta break up na huyu mtu, the same person anaweza kupa the same heartbreak ama mtu mwingine anaweza kupa heartbreak. Heartbreak ni katika part of life. In order to feel love, lazima u feel heartbreak. Kwa hiyo kubaliana nayo tu kwamba I want to experience love, that means I also want to experience heartbreak. Another thing I would say ni kama Rebecca Kapao, it's like, unajua unapo break up na mtu kuna ile rose colored glasses. Unaangalia tu ile vitu ambayo ulikuwa unataka katika ile mapenzi ama katika ile mahusiano. So it's very, very important uandike the things ambayo huyu mtu amekufanyia. Mazuri yake yote, mabaya yake yote. And this is a list ambayo kila unapokumbuka kitu, jazia, ongezea, like keep adding to this list and it will be very clear kwamba huyu mtu anakuwa mwema kwangu ama mtu so mwema kwangu. This list ni kwamba anytime unajikuta unamfikiria huyu mtu sana, kama umeamua, okay, mimi nimeamua kuachana na huyu mtu, nimeangalia hii list kama kaka Paula alivyosema, nimeona amenidhuru kuliko alipokuwa ananisaidia, yani ni mtu ambaye amenifanyia mambo mabaya sana. That means anytime napojikuta namfikiria yule mtu ama najidoubt mimi mwenyewe, did I really make the right decision? Did I make the right things? Especially kama umezaa na huyu mtu, kuna ile doubt ya break family. Always go back to your list, read your list. I even recommend that list to keep it baada ya breakup ikishaisha, because baada ya breakup ikishaisha na heartbreak imeisha na kila kitu kimeshaisha, then when you go back, you can actually see the red flags that you missed in the beginning, ambayo ulikuwa huwezi kuona pale kwa pale, you know? So it's very important that once everything is over, you look at that list and you say, you know, I could see this. Why did I miss it the first time? Why did I miss it that time? Kuna nini ambayo nilikuwa najibu ku escape that time? Because usually tunapo ignore red flags ama tunapo ignore something, ni kwamba a lot of times, unajua relationship yetu ina reflect sisi ni kina nani. Relationship yetu also ina reflect our childhood traumas. Kwamba ulikuwa una childhood trauma, mtu ameku neglect ama wazazi wako hawakuja kuona, hawajakupenda, hawajakupa ile mapenzi, unaweza ukatafuta mpenzi ambaye anakufanyia the exact same thing. Right? So you always try to link like wapi nimekosea step and why nimekosea step. Kuna nini hichi kitu kimenikumbusha like back in the day. Another thing, like you said, Kaka Mika, is like you change the focus. Find something else to do. Find an activity to do. Find a hobby to do. Even if you don't find something activity to do, for me what has always worked ni kukumbuka, there is no person that defines you. Ulizaliwa without this person na utakufa without this person. Na maisha mtakuwa uishi you as you. A soul on a journey, single soul as a journey. Mungu amekupa wewe roho. So you don't define. Unajua sometimes tunapokuwa kwenye mahusiano tunatafuta ile yule mtu almost anakufanya kwamba wewe ni, like we said, good enough. We look for other people to tell us na mimi ni mtu pia, na mimi ni muhimu pia. So unatafuta yule mtu akwambie hicho kitu, na yule mtu akipotea, it's almost like you feel wewe ni mdogo sana. So you have to find a way to build yourself up to understand that mimi so mtu kutokana na huyu mtu. Mimi nilikuwa dati kabla huyu mtu na nitakuwa dati baada ya huyu mtu, right? And so once you're clear about that, once you don't define yourself by this person, una gain a little bit of independence, right? I'm not somebody solely because of this person. Na pia inaweza katokana even more kama huyu person yuko na status. Tukisema mtu ni pastor, ama huyu mtu ni millionaire, ama huyu mtu ni famous, mara nyingi is like ni ngumu because unachukua identity yako kwa yule mtu, like I'm a pastor's wife, I'm a pastor, you know, like there's a lot of identities change, so you have to separate that. I'm a person, this person is a person, right? Now, once you're clear, like, okay, Mimi as a person, a good way, if you don't take your attention to find a new activity, to learn something new, how about growing yourself as a person? For example, Mimi, like my dreams, I always say, nikitoka kwenye mahusiano, I always expand my dreams. Mimi nimetoka kwenye mahusiano moja, nilienda kununua my first apartment. Nimetoka kwenye mahusiano, like, you expand your dream, like you do something for yourself that makes you go ahead in life. It's like kama nilikuwa vision ya kufanya 1, 2, then now naongezea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like naongezea vitu because
it gives me energy cha kwanza ya like kufanya kitu with my life, to do something, but it also shows me that my future is not dead. There's a brighter future. Kuna kitu kingine kinakuja. And uko kingine unapokwenda, you don't know pia Mungu atakufungulia milango gani. So I think it's really, really, really important to know that you're a person, you have value. How do I build my value? How do I strengthen myself? How do I, all these things, like, how do I become more of me? Like umesema Paul, hii ni muda ya kujijenga we mwenyewe. Na pia muda kujipa time, like we said, time is a good thing. Why? Because when you have a problem inakuwa hivi. When you give yourself time, you give yourself, problem inapokuwa hivi, huwezi kusoma kitu chochote kwa sort of the first sentences ambayo iko katika sura yako. Lakini unapojipa time, problem inapokuwa hivi, you can read everything on the paper, you can see the situation more clearly. Kwa hiyo always jipe time, jipe muda, and surround yourself with family and friends. Surround yourself with family and friends, lakini I also don't believe kuwasikiliza family and friends kila kitu, because maisha yako haendani na maisha yake. So kila mtu ana maisha yake, kwa hiyo chukua responsibility kutoka maisha yako. Alright guys, wow, you guys ambao mnaangalia hii episode, tuambie pia kwenye comment section ndani ya maswali mawili kitu gani mnaweza mkasema. Nadhani na sisi sasa tunafika hatua ya kusikiliza, kukaa kimya na kusoma comment zenu mnasemaje. Na wote ambao mpo katika Heartbreak right now, ninawaombea na naomba kwamba hii episode itawasaidia, angalau itawapa mwangaza kidogo. Lakini mwisho wa siku kila mtu ana deal na vitu kwa namna ambayo ana deal. Hakikisha tu jinsi ambavyo unapambana nayo iwe ni namna ambayo ni healthy. Ni sio namna ambayo unafunika vitu, iwe ni healthy ili kwamba ikusaidie mwisho wa siku utakapokuwa kwenye relationship nyingine baadaye, ili usije ukaleta haya mabaya ukaeleta kwa mtu mwingine tena. Na watu wengi wanateseka kwa sababu ya vitu kama hivyo. Anyways, it was good to have Paul Justin right here and our sister here, Coach Dati as well. Guys, I think we're done, man. We'll see you guys another time, next time, the same place, the same time. Yes. Bye. Bye. Salute to us today.